اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم پوئٹری سیکشن سے یعنی لاسٹ جو پوئم جو ہمارے سلیبس میں ہے، پوئم نمبر 10 فرام آئی ایکسپلین اے فیو تھنگس، اس پوئم کا ٹائٹل ہے۔ اس پوئم کی رائٹر ہیں پیبلو نیرودا۔ تو آج ہم اس پوئم کی انٹروڈکشن پڑھتے ہیں آج کی کلاس میں۔ تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کو یعنی پوئٹری سیکشن کی یعنی یہ چیپٹر نمبر 10 یعنی لاسٹ چیپٹر آپ دا پوئٹری سیکشن پر آپ کھولیے، تو وہاں پر یعنی پیبلو نیرودا کے بارے میں پہلے سرسری جانکاری حاصل کریں گے، تو اس کے بعد یعنی اس کی انٹروڈکشن پڑھتے ہیں آج اس پوئم کی، یعنی فرام آئی ایکسپلین اے فیو تھنگس۔ Pablo Neruda was a great Chilean poet. Chile is situated along half the length of the west coast of South America. He was sent to Spain on a diplomatic mission in 1933. To 1938 and became very popular in Spain also. Some great Spanish poets like Raúl, Rafael and Federico became his friends. The Spanish Civil War broke out in 1936 and it lasted 3 years, 1936 to 1939. There was a terrible bloodshed. The poet's friends Raúl, Rafael and Federico were also killed most brutally. It felt the poet deeply shocked. The present poem is an extract from I Explain a Few Things, which he wrote as a lamentation on the Spanish Civil War. So the poem that we are going to read, it is the lamentation on the Spanish Civil War. In this poem, the poet first describes the immense natural beauty of Spain. He also makes a mention of the poet people. He also makes a mention of the people with whom he had become very friendly while living in Spain. Then at once the mood of this poet changes as he begins to narrate the scenes of death and destruction. Children were killed. It gave the poet numberless innocent it witnessed the death and destruction during the Civil War. There was terrible bloodshed all over Spain. Numberless innocent children were killed. It gave the poet a very rude shock, but the poem ends with a hope. The poet hopes that there would be another uprising in Spain. The common people would rise up
in arms against those perpetrators of bloodshed and have a befitting revenge. The poet says that he has now stopped writing poems on the beauty of nature to those who might ask him why he has done so. He says, "Come and see the blood in streets." Now the poet writes poems on a different theme. Now the subject of his poems is not the beauty of nature, but the poor working classes who have been oppressed and deprived of their rights. यानी पेब्लो नेरूदा एक अजीम चिलियन, यानी चिली एक मुल्क है, यानी चिली मुल्क के एक शहर का नाम है। चिली जनूबी अफ्रीका के आधे से ज़्यादा मगरबी साहिल के साथ फैला हुआ एक मुल्क है। पेब्लो नेरूदा को एक सफारती ड्यूटी के लिए स्पेन भेजा गया था, यानी 1933 से 1928 तक के लिए, यानी उसको सफारती ड्यूटी करने के लिए स्पेन भेजा गया था। और स्पेन में बहुत वो हरदल अजीज़ हो गया। स्पेन के राउल, रफ़ील और फेडरिको जैसे अजीम शायर इसके दोस्त बन गए। 1936 ईस्वी में स्पेन में खाना जंगी शुरू हो गई, जो 3 साल तक, यानी 1936 से 1939 तक चलती रही। वहाँ खौफनाक खून खराबा हुआ। शायर के दोस्त राउल, रफ़ील और फेडरिको भी बहुत ही बेरहमी से मारे गए। इससे शायर को गहरा सदमा महसूस हुआ। ये इक़्तिबास, यानी मैं कुछ एक बातें समझाता हूँ, नाम की इस नज़म से लिया गया है, जिससे शायर ने स्पेन की खाना जंगी पर एक मातमी गीत, यानी लेमेंटेशन, यानी कसीदा की शक्ल में लिखा था। इस नज़म में शायर सबसे पहले स्पेन की बेमिसाल कुदरती खूबसूरती का जिक्र करता है। वो उन लोगों का जिक्र भी करता है जिनके साथ स्पेन में रहते हुए इसके बहुत दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो गए थे। इसके बाद शायर का लहजा फ़ौरन बदल जाता है जब वो मौत और तबाही के उन मनाज़िरों का ज़िक्र करना शुरू करता है जो इस खाना जंगी के दौरान देखने को मिलती थी। पूरे स्पेन में खौफनाक खून खराबा हुआ। इस दौरान अनगिनत मासूम बच्चे मारे गए। इससे शायर को बहुत भारी सदमा महसूस हुआ, लेकिन ये पोयम एक उम्मीद भरे सुर के साथ ख़त्म होती है। शायर उम्मीद करता है कि स्पेन में एक और इनकलाब आएगा। आम लोग हथियार बंद होकर खून खराबा करने वाले उन जालिमों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और उनसे एक वाजिब बदला लेंगे। शायर कहता है कि अब इसके कुदरत की खूबसूरती के बारे में नज़में लिखना बंद कर दी है। ऐसे लोग जो शायद इससे पूछें कि उसने ऐसा क्यों किया है, उनसे वो कहता है, आइए और देखिए गलियों में बहते हुए उस खून को जो स्पेन की इस सिविल वार में देखने को मिलता है।
اب شاعر ایک الگ موضوع پر نظمیں لکھنے لگا ہے. اب اس کی نظموں کا موضوع قدرت کی خوبصورتی نہیں ہوتا بلکہ ان مزدور لوگوں کا طبقہ ہوتا ہے، یعنی ورکنگ کلاس کا، جن پر ظلم ڈھائے گئے ہیں اور جنہیں ان کے حقوق سے محروم رکھا گیا ہے. Means the poem from I explain a few things. By Pablo Neruda expresses grief, it expresses sorrow, and it expresses regret of the poet for the noted poets Federico, Raphael, Albert, who were killed in the Spanish Civil War. It is a mournful song for the poets killed in the Civil War. Destruction of works of arts, public and private property, and the beauties of nature, etc. They all were destroyed during this war. The poet lived in Madrid, the capital of Spain that symbolized busy life, prosperity, beauty, and promising future. Civil War came and it brought its grand, large-scale destruction and devastation. Blood gushed out where from flowers used to sprout. The large fires rushed rapidly and irregularly, devouring huge area of forests, crops, vegetables, flowers, etc. The violent flames moved quickly and engulfed a large number of human beings. The poet then describes the acts of vandalism committed by hooligans through the symbols of the jackals, vipers, stones, blood and bullets. There was blood everywhere. All the houses were razed to the ground. From every dead house, burning metal flowed in place of flowers. The poet says that there was blood everywhere in the streets of Madrid. It was the blood of the coming generations of the Spain, that is blood of children. The sight of blood everywhere drove him to despair. In such a gloomy and depressed situation, he could not compose poems about the dreams and the beauties of his motherland. The poem is full of symbols and unique phrases. The lines of this poem were quoted by Harold Pinter, Nobel Prize winner for Drama 2005 in his Nobel lecture. یعنی اس نظم میں شاعر ماتم کنا ہے اسپین کی سول وار یعنی خانہ جنگی میں دو عظیم شاعر جو مارے گئے. اس وقت شاعر میڈرڈ میں رہتا تھا. میڈرڈ اسپین کا دارالخلافہ تھا اور اپنی رعنائیوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور تھا، مگر خانہ جنگی نے اس کو بھی تباہ کر ڈالا. جہاں پر چمن اور لالزار تھا وہاں پر خون ہی خون ہے. گنڈوں نے قتل و غارت کیا، مکانوں کو مسمار کیا، ہر طرف آگ لگا دی. زبردست آگ کی لپیٹ میں جنگل، پیڑ پودے، مکانات
اور انسان خاک ہو گئی، ہر طرف خاک اور خون کے سوا کچھ نہ تھا۔ شاعر اس نظم سے بے حد اداس اور نڈھال ہے۔ تو اس پوئم میں شاعر پہلے جب وہ اسپین اپنی سفارتی ڈیوٹی کرنے کے لیے گئے تھے، اس دوران اس نے سب سے پہلے اس نظم میں اسپین کی خوبصورتی نیچرل بیوٹی، قدرتی حسن کی اس نے یہاں پر منظر کشی کی ہے۔ اس کے بعد فوراً ایک ایسی دکھ بری اس دور کی انہوں نے یہاں پر منظر کشی کی ہے، جب وہاں پر خانہ جنگی چلی اسپین میں، تو اس خانہ جنگی کی وجہ سے اسپین میں جو تباہی اور بربادی، خون خرابہ ہر جگہ کو دیکھنے کو ملتا تھا، اس پورے منظر کو اس نے اس نظم میں پیش کیا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن کل ہم اس پوئم کی باقاعدگی کے ساتھ اس کی لائن بائی لائن اور سٹنزا وائز اس کی ہم کل ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کل کی کلاس میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آج کی کلاس کو ہم یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام۔